Thank you. Sorry for being late. About 10 minutes. We were working. Today, this panel will allow us to listen to testimony through two speakers. We named this is to go along with exile, and this has to do with systems, mechanics, policies that go along with the settlement of exiled writers. Here with me, I have two friends, Alan Rico. He's a friend of mine. He's been working for quite a while from the UNAM, and he's studying accompanying systems, especially what's going on here in Mexico, the refugio house. But other than that, what does it mean to receive? What does it mean to accompany, to have exiled writers, and also how to know to see systems. I don't really like saying programs. I will elaborate on this. It's a complex thing to think about a program when we're dealing with people and with different personalities. And here, to my right hand, my friend Helge Lunde, director of ICORN, International Cities of Refugee Network. First, I will talk about 5 to 10 minutes. I will talk about the general history of how this network came to be, how we've been working afterwards. Helge Lunde will help us with a small introduction in PowerPoint through the work that's been going on, and we will also listen to Alan. He will make some final remarks or maybe some other stuff to add or to round up. And of course, there's going to be a question session in the end. Maybe you don't know this, but since '93, we've been organizing a network of cities in the world. First, this had the name of International Writers Parliament. This was a construction of a very particular kind, and this is very interesting. It's a very interesting thing to see for us who love literature, to see how in this time in '93 and the years that came to follow, there was already a community of sorts of writers worldwide that will put forward their name, and they became an international writer parliament due to very complex reasons that have to do with internal conflicts, etc. Well, this network disappeared, and some of us got together, and we were remembering those days with Helge here back in June 26. Some of us got together, some of the survivors of that network in Stavanger in Norway, and right there we decided to reorganize the network together. So we came up with the bylaws, we thought together of how this could work, how could a network work, a network that would receive, in the first place, exiled writers, writers that are in conflict, that are having trouble in their origins of country, and I will also elaborate on this. And how can we bring them into cities that are willing to support their stay by giving them a life space, a sort of grant? So we decided to keep the idea of 2 years, which is a time that is necessary for them to be organized, and how can they accompany each other. So I had the
pleasure of, putting together this project in Mexico City in the end of '98. So we had a project that is called Casa Refugio Citaltepetl in the Condesa neighborhood. And I remember that from the very beginning, we wanted to not be the only ones. We wanted to grow. We wanted this network to become alive. We wanted it to be present in other cities of the country. And so I had a very important meeting. I will not lie. I had a meeting with about 15 states of the country, and I was explaining what we did. We detected endangered riders, we identified them, we see the ways in which they can arrive into a different city, and then we go along during their stay, which is the topic of this panel. And I remember that someone, a mister, he was there. He raised his hand. He said, "Well, here in Mexico, we are used to receiving exiled people from a long time ago. We weren't waiting for you, and we don't think that the system that you're proposing is a proper one because I receive people in my house, and you know what." And I remember I was really disappointed after this meeting because nothing came out of it in the first place. And then I had the impression that this mister who was criticizing me, well, he was a bit strong, a bit offensive, a bit xenophobic, so to speak. And I was a foreigner, and I was not going to show him, a Mexican, how to receive anyone here in Mexico. And I don't think that was the issue. I mean, the issue was how can we do in a professional way, and I mean this. I will not deny the Mexican tradition of receiving. I am really familiar with the world of exile in Mexico. I've seen how Mr. President Lázaro Cárdenas received Spaniard Republicans, and then it became a sort of tradition in the country. And this morning, when we started discussing the topic, I wanted to underline that every time I talk with a Mexican friend and they say exile, I said, "Oh, yes, I had a neighbor, I had a girlfriend, I had a teacher." And everyone has some sort of link with exile, which is one of the traditions and one of the most noble traditions of Mexico. Me, foreigner, I defend the name of Mexico all over the world. I present these programs and I speak highly of Mexico, and I think this is the most noble thing, not only in Latin America, but especially in Mexico. So I didn't know how to answer this sir who had the idea of professionalizing, and I remembered an old text from a French writer who was named Albert Camus, and he wrote in a text charity against justice. He opposed these two ideas. He was for justice, which is, justice is a like system, a politic system. Justice is something that tells us we have objective mechanics that should be installed within a society just because. And charity, well, it depends on the goodwill of a certain people. That you can all look down on that. A lot of people want to do charity. When we go out in the street and someone asks for money, we give or not, depending on our mood. But obviously, these are very different mechanics, and we want to implement a justice system and not a charity system. We want to have an objective mechanic, a cold mechanic, because that's the way mechanics are, and we want them to be able to implement objectively with people who need them. We know where this hunger for justice comes from. We see countries, we see areas of the world where the idea of creating, of imagining a different thing is already a crime. We've seen, especially during the 20th century, the repressive force of states
oppressive by definition. And we set ourselves a task to look for a space for those people to be able not only to survive, but to live, especially. Charity would be that we would propose them to survive, but we want them to live. Well, what does this mean? Well, it means that we receive people, we send them a ticket so they can go into a city. Most of the people in the network are in Europe. Later, I will end my talk about this topic. And once they arrive, they will be there for 2 years. And the thing about those 2 years is to allow for those people to adapt, to have contact, to publish, to get involved, and little by little, they can create a new life. That is the challenge, and it's a very difficult thing to do because, well, not everyone has the, the desire to have a new life. There's a mourning period, but there's also riches. There are tons of histories of stories we could tell you about the mutual requirement for like a writer, a rapper, Palestinian can excite people in Sweden, just like here in Mexico. We've seen very exciting, very emotional moments of poetry readings, of very deep and profound interchanges, coming up with a common magazine, publishing books. I am really, really happy to say that I had the pleasure of receiving 13 foreigner writers in Mexico. 5 of them stayed for good. This means a lot. It speaks volumes of the ability of adaptation and the capacity of Mexico in receiving, in assimilating, in offering. And in this world today, you know, let's not insist, but I just say some countries without giving the president's name, from the US to Brazil, and also Hungary, and you will realize that today this is human intellectual capital that is very important. This is amazing to think that we are a country that, yes, we have many problems, but at least in this era we have to acknowledge this, we have to salute this. Let's hope for this to continue. So we will keep a close eyes to it. And so we have some systems. Many cities are participating in the ICORN effort. We have we're looking really forward that after these days. So we had 2 or 3 meetings. Thanks to Helge here, who I really want to stress on this. He was able to come to Mexico City, so we came with contacts, with agreements with UAM Coajimalpa, the university who hosts the project of the refugee cities for Latin America, and we hope that we can always perform a double task. On one hand, building this network, building this refugee network. Let's think that tomorrow, Latin America, who for so many years has been a space that rejects their intellectuals, their artists. If you look at the history of 20th century, there are very little writers or artists who have been able to stay at their country all the time. We've had political storms, and this has forced many of them to go out. So it would be amazing to think that today, I'm not talking about Brazil, but overall, we can think that there are many countries able to receive and host artists and intellectuals who come from a different world, from faraway continents, from Africa, from Asia, the whole Muslim world, the whole Eastern Europe world. Anyway, there's a very vast list of characters who need refugee and asylum
And we need cities that will receive those people. So this is what we're here for. Helge Lunde now will talk a bit about ICORN. How has it worked? He will be speaking in English. We have the interpreter talking in Spanish. Those of you who have your own receivers, you may use them now. And I'm sure he will elaborate on some of these topics, and then we will have some questions in the end. Dear Helge, please, if you will. Muchas gracias, Philippe. Muchas gracias por la invitación para venir aquí a la Ciudad de México y participar en esta conferencia tan importante. No solo estoy aquí unos cuantos, más que, no estoy aquí unos cuantos días, planeé tener lo del jet lag cubierto. Entonces, por eso planeé lo de la presentación para ayudarme un poquito porque es un cambio bastante duro. Así que les mostraré unas cuantas diapositivas y me basaré en ellas. Philippe ya nos dio una muy buena introducción porque ICORN, toda esa idea nació en los 90, pero ICORN comenzó en 2006. Creo que teníamos unas 15 ciudades en 2006, Casa Refugios y el Tlaltelpetl de México, de la Ciudad de México, y hemos crecido poco a poco. Y ahora pueden ver la ciudad de una lista de 70 ciudades que sigue creciendo. Las reuniones que hemos estado teniendo ayer y hoy también han cimentado estas cosas, así que esperamos que en el futuro podamos crecer más, no solo en México, sino también en América Latina. Entonces, bueno, esta es la definición del propósito de ICORN. Es una organización independiente de ciudades y regiones que ofrecen residencias a escritores y artistas que están en riesgo por su libertad de expresión, por defender valores democráticos y que promueven la solidaridad internacional. Por ejemplo, Salman Rushdie y Jacques Derrida comenzaron el Parlamento Internacional de Escritores en los 90 y hacían mucho hincapié en la forma en que la política funcionaba en ese momento, cuando los estados no pueden cumplir sus obligaciones y entonces las ciudades tienen la posibilidad y el deber de asumir esa responsabilidad. Entonces es esta la filosofía detrás de ICORN, que el reto de las ciudades es hacer algo que el Estado no siempre puede hacer. Y pueden ver, por ejemplo, que tenemos en la primera vez que tenemos ciudades, Pittsburgh en Estados Unidos como una de las ciudades miembro. Pittsburgh realmente está oponiéndosele al presidente porque dicen, no, nosotros queremos recibir cuantos escritores sea posible de cuantos países sean posibles, porque queremos defender la expresión de libertad, los derechos humanos, queremos tener una ciudad abierta. Si usted, señor Trump, quiere cerrar el país, pues nosotros vamos a tener las ciudades abiertas. Claro que es una tarea muy compleja. No todas las ciudades en Estados Unidos están haciendo, pero estamos uniéndonos, las ciudades del mundo, en esta lucha por mantener que las ciudades y las comunidades sigan abiertas para la gente que necesita nuestra ayuda. Nosotros nos construimos basándonos en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos Universal. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad para tener opiniones sin interferencia y para buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin importar las fronteras. Esto es el fundamento de nuestro trabajo. Esto es lo que nos une. ¿Por qué ICORN? ¿Por qué creamos ICORN? Se trata de libertad de expresión. A menudo vemos que los escritores y los artistas son los primeros que los regímenes autoritarios tienen así. Mucha gente escribe, ¿por qué no trabajadores sociales? ¿Por qué no gente normal? ¿Por qué no cualquier gente? No, lo que vemos es que tenemos un deber especial para escribir con artistas y escritores, porque a veces formulan ideas
que son importantes y que son ideas de libertad. Y por eso es que se están volviendo el objetivo de la represión. Y por eso necesitamos ofrecerles refugio y cuidarlos. Cuando creamos un sistema así, también es importante no solo para artistas y escritores que se están ofrecer la posibilidad de venir a Casa Refugio o a cualquier otra ciudad de icon en el mundo. También es una señal a todos los demás escritores y artistas que tienen problemas en su país. Deben saber que si las cosas se empiezan a salir muy mal, hay una alternativa y que pueden salir de sus países y que pueden venir a una ciudad refugio para descansar, para pensar con claridad. Esa es una de las razones importantes por las que existe ICON, porque queremos tejer juntos esta red entre todas las ciudades. Queremos enviar esta señal a los gobiernos y a los artistas y escritores. Es decir, que cuando la persecución se está volviendo muy dura, muy represiva, que sepan que hay una alternativa, hay una ciudad que está esperando, que puede ocuparse de esos escritores que necesitan salir. Se trata también de intercambio cultural y social e integración y también de defender los valores democráticos y promover la solidaridad internacional. También voy a mencionar una cosa que tal vez nos, nos sirva de algo recordar. Gdansk en Polonia creo que lo apenas lo escucharon. El alcalde de Gdansk lo apuñalaron en un escenario, en un concierto. Era un gran alcalde. Trajo a la luz pública Gdansk, acababa de recibir a un poeta palestino, pero más que eso, el alcalde de Gdansk estaba tratando de mantener su ciudad abierta. Decía, queremos defender a los inmigrantes, queremos tener tantos refugiados como sea posible, sin importar lo que el gobierno polaco quería. El gobierno quería cerrar el país, pero Pavel Adamovich quería mantener a su ciudad abierta. Desafortunadamente lo apuñalaron hace una semana apenas, pero creo que es un recordatorio en Polonia, pero también en todos los demás lugares. Tenemos que mantener nuestras ciudades abiertas para enviar esa señal. Como puedo verlo ahora en México, hay señales muy positivas también a nivel nacional, pero hay que recordar siempre, los gobiernos van y vienen, pero nosotros vamos a estar en comunidades, en ciudades, para hacer algo para esos artistas y escritores perseguidos. Philippe mencionó la historia. El Parlamento Internacional de Escritores se creó en el 93, se creó una red de ciudades asilo. Mi ciudad fue un miembro inicial, también Barcelona y otras ciudades en Europa. También la Ciudad de México entró y algunas otras ciudades del continente americano. En el 2005, el panel internacional de escritores se reunió en París, tuvo grandes problemas y toda la organización tuvo que disolverse, pero algunos de nosotros, Philippe, Ciudad de México, Barcelona, Noruega, nos reunimos y dijimos que, bueno, había que rescatar todo lo que se había hecho, aprenderemos y empezaremos de nuevo. Así que decidimos hacer eso, decidimos no dejar los progresos. Así que en 2006 se fundó en Noruega ICORN. Nuestro objetivo fue tener estatutos, ser una organización independiente y todo. En 2016 celebramos nuestro aniversario de 10 años en París, en una asamblea general, y rebasamos los 69 miembros ciudades y tenemos 500 solicitudes y por ahora creo que habremos colocado 250 artistas y escritores perseguidos en esas diferentes ciudades. Así que, bueno, nos sentimos todavía muy jóvenes, creemos que esto es un inicio y nos da muchísimo gusto que la Ciudad de México se nos una ahora para poder fortalecer todo este trabajo. Esta es una presentación visual de nuestra red. Como pueden ver, hay algunas ciudades donde ya somos bastante conocidos. También apenas empezamos en Brasil hace poco
y bueno, puede haber ahí algunos desafíos, pero esperemos fortalecer la parte izquierda de esta imagen en los años próximos. Hay muchísimas en Europa y sobre todo en Escandinavia, pero estamos creciendo. Tenemos ahora muchas ciudades en Polonia. Como ya dijimos, se está volviendo un estado muy represivo, pero las ciudades están tomando otra responsabilidad. Es algo muy sencillo, pero para ser miembro de ICON solo debes asegurarte de que puedas proteger, promover a un escritor o artista perseguido, pero después tienes la dimensión simbólica de creer en derechos humanos, solidaridad, hospitalidad, la expresión, la libre expresión. De esto se trata. Y de manera muy breve, cada ciudad, cuando un escritor llega, dura hasta 2 años. Los miembros son responsables de proporcionar vivienda, costos de vida. El secretariado ayuda. En el momento somos 5 personas trabajando en esa secretaría. Es una organización pequeña, pero todo el asunto se trata de que las ciudades en todo el mundo hacen el trabajo, invierten, pero es una situación en la que todos ganamos. Mientras más invierte una ciudad en este trabajo, más recibe a cambio esta ciudad. Cualquier escritor o artista que se sienta amenazado o esté perseguido por expresar sus opiniones o ideas, tiene derecho a solicitar una residencia ICORN. Les puedo decir rápidamente cómo funciona. Cualquiera puede solicitar. Hay un formato de solicitud de 5 o 6 páginas. Es muy riguroso, pero es que tienes que probar que te están persiguiendo y que eres escritor o que eres un artista. Así que debes tener 2 referencias independientes, pero los criterios para la persecución son muy claros, ¿no? También debes probar que eres escritor o que eres el artista que dices ser. No tenemos una calidad artística, más bien no aceptamos la calidad artística como criterio, pero también, como decimos, pues sí es importante. Solo decimos que no es lo más pesante, ¿no? No decimos que sea irrelevante, pero no es uno de los criterios que más pesan. ¿Qué es una residencia ICORN? Pues se da la parte básica, vivienda, una beca, seguros, asistencia con la red profesional y social, bienestar y seguridad, promover tu trabajo, conectarte con otros miembros de ICORN, con comunidades nuevas, y todas son situaciones en donde todos ganan. Hay tantas historias, no solo en Ciudad de México, también ha venido tanta gente que ha enriquecido la vida cultural de la Ciudad de México y se ha visto inspirada también por la ciudad misma. Y de eso se trata. Aquí hay algunas cuantas personas que siguen con nosotros. Tenemos a Svetlana Alexievich, la escritora bielorrusa. Apenas le dieron el premio Nobel en 2015. Y como ejemplo, cuando una ciudad comienza con ICORN, nos dicen que está muy bien y pueden tener un escritor muy famoso para que llegue, y tal vez este escritor habla 5 idiomas, hace conferencias y le da mucha gloria a la ciudad. Pues no siempre es así. Pero cuando Svetlana Alexievich vino a Gothenburg en 2006, justo cuando empezamos con ICORN, la recibieron muy bien, pero llevó una vida muy anónima allá. Tenía ayuda de expertos para traducir, sobre todo estaba trabajando, no se comunicaba, no había nada de eventos mediáticos ni nada, pero tuvo 2 años muy buenos de escritura y desarrollo de su trabajo. Casi nadie más en Europa sabía que Gothenburg era una ciudad de refugiados, pero unos años después le dan el premio Nobel de Literatura y obviamente la ciudad está contenta. Y Svetlana admite que en esos años que se vio que estuvo protegida en Gothenburg, esa fue una parte muy importante de su vida, porque pudo tener silencio, tranquilidad, paz para escribir, para desarrollar su obra. Es así como funciona una residencia. Tutul es un editor, es un escritor, un bloguero de Bangladesh. Publicaba muchos escritos controversiales en Bangladesh, y un día los fundamentalistas musulmanes irrumpieron en su oficina, lo apuñalaron, casi lo matan, lo pudieron llevar a Nepal, a un hospital, pero ahora
está en Noruega, en la ciudad de Skien, en la ciudad natal de Ibsen. Entonces ahora puede publicar digitalmente desde esa ciudad, desde Ocean. Y bueno, está tratando de hacer el mismo trabajo que hacía en Bangladesh. Ya no lo puede hacer allá, ya no puede regresar, porque si regresa, el clima político no permite tener una casa editorial independiente. Entonces, eso es lo que pasa en el momento. Philippe menciona al rapero Khaled Harara, que también chocó con Hamas en Gaza, y así que necesitaba salir, ¿no? Pero lo primero que hizo cuando llegó a Suecia, a Gothenburg, fue que comenzó a trabajar con los inmigrantes que recién llegaban a Suecia, sobre todo jóvenes. Les enseñó música, les enseñó que esos refugiados jóvenes que llegaban a Suecia, que le dieran sentido a su vida, que tuvieran cosas que hacer, que desarrollaran su música, pero al mismo tiempo Khaled juntaba dinero y admiradores en Suecia y tenía muy buenos canales. Entonces llevaba ese dinero hacia Palestina, hacia Gaza, para que hubiera poder talleres y tener gente ahí, y que pudiera albergar ahí jóvenes en Gaza para que se pudieran desarrollar como músicos, como raperos. Entonces, este es un trabajo que no hubiera podido hacer si estuviera en Gaza, ¿no? Porque lo hubieran arrestado, jamás lo hubiera arrestado. Pero desde esta ciudad de refugiado en Suecia pudo hacer ese trabajo desde fuera. Así que creo que esa es una idea muy, muy sencilla, ¿no? ¿Por qué hacemos este trabajo? Pues porque mucha gente dice, es una fuga de cerebro. ¿Por qué sacas a los escritores de sus países para que no puedan hacer su trabajo donde están sus raíces? Bueno, sobre todo, creemos que lo mejor es si el escritor y el artista puede quedarse en su país, ¿no? Y hacer ahí su obra. Pero como hemos visto en el mundo de hoy, no siempre es posible. Y vemos cada vez más ejemplos como el de Khaled, que pueden trabajar de manera más eficiente hacia su propio país de origen fuera que cuando estaban dentro de ese país, porque los perseguía el gobierno u otra organización. Así que es muy importante y creo que lo han experimentado aquí en México y en América Latina, algo similar, ¿no? Aquí pueden ver que tenemos más ciudades en donde hemos podido colocar más artistas residentes. Aquí el número de solicitantes está creciendo de manera considerable el año pasado. Bueno, en el 2018 tuvimos 159 artistas perseguidos que solicitaron para obtener protección por parte de las ciudades en refugio. Fue un número importante, pero pareciera que este número no hace más que aumentar. En este momento tenemos una enorme demanda en nuestra oficina. Estamos cada día en contacto con eh, varios cientos de artistas perseguidos y en ocasiones podemos encontrar una ciudad refugio en la que se les pueda promover y proteger, pero en ocasiones les damos un apoyo para que puedan permanecer en su país por mucho más tiempo. A veces nos ponemos en contacto con redes para que sepan a quién acudir. Es más que eso, pero seguimos creciendo y junto con las ciudades, entre más ciudades, más personas seamos, más fuertes vamos a estar para poder llevar a cabo esta lucha por la libertad de expresión y por la solidaridad internacional. Estos son los principales países de donde vienen los artistas perseguidos. Quizá no sea una sorpresa, pero también podría cambiar. Actualmente vemos los desarrollos en Brasil, en Estados Unidos, y también estamos viendo otros lugares en Europa en donde pongamos tener una situación de deterioro de la libertad de expresión. Entonces, esta es una imagen, no es una imagen dinámica, solamente para mostrarles. Hasta aquí es de donde vienen los solicitantes en el periodo de 2014-2017. Tenemos a Siria. En Bangladesh están en 2015 tuvieron un tiempo muy difícil, es la razón por la cual están aquí. Siria, que sigue en guerra, Etiopía y Eritrea, que están viviendo situaciones muy difíciles, y Irán y los otros lugares que tenemos ahí debido
cómo está la situación geopolítica cambiando a cada día. Entonces, Irán se mantiene de manera continua reprimiendo a los artistas, así que siempre tenemos un número considerable de solicitantes de aquí. Esta es una imagen exacta porque un artista o un autor se mueve en diferentes géneros. No solamente eres periodista, no solamente eres escritor, no solamente eres músico, sino que realizan otras actividades. Pero esta es la imagen más o menos general, pero cambia, así que no es precisa, ¿no? Nada más es para darles una forma de descripción general. Tengo aquí, tenemos un folleto, si a alguien les interesa. Aquí se describe todo el proceso que se tiene que seguir para convertirse en una ciudad de refugio, que también está disponible en otras ciudades. Tenemos la Asamblea General en Malma, en Suecia, en Malmo, en Suecia el año pasado. Cada año tenemos una reunión anual. La próxima será en la ciudad holandesa de Rotterdam en mayo. Definitivamente vamos a tener a México presente en ese momento. Pero el lema, el tema en Malmo fue seguro, no callado. Y esta es la cuestión subyacente al trabajo. Proporcionamos seguridad y nos aseguramos de que los escritores y los artistas, cuando lleguen exactamente, o justamente cuando ellos llegan, estén cómodos dentro de la ciudad que los está albergando, y para que puedan dejar de estar callados, para que puedan comenzar a escribir y a decir y a expresar todo lo que quieran decir. Eh, Esta es la Asamblea General en 2016 en el Ayuntamiento de París, y creo que esta es bueno, lo que dijo un miembro muy importante. Bueno, todos nuestros miembros son importantes, las ciudades pequeñas son tan importantes como las grandes, pero la alcaldesa de París dijo eso de manera muy clara a través, bueno, creo que el, el alcaldesa de la Ciudad de México pensó lo mismo, pero dijo, bueno, a través del siglo XX la ciudad de París ha sido albergado a exiliados alrededor del mundo, a intelectuales y artistas. Los valores de derechos humanos y de libertad de expresión están en el centro de la estrategia internacional de nuestra ciudad. Ser parte de ICON para albergar periodistas, escritores y artistas en riesgo es tanto importante y concreto, y es un logro simbólico del compromiso que nosotros tenemos. Así que es algo concreto, es algo muy simple. Simplemente comprométete con un solo escritor, con un par de escritores o una familia. Eso es lo que realmente tienes que hacer, pero es un gran trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Pero sépanlo, no es tan difícil. Cuando están en su ciudad, ustedes pueden comenzar a construir teniendo esta como base. Eh, Pueden ser embajadores de todos los derechos humanos, de libertad de expresión, de solidaridad internacional, hospitalidad, creatividad. Así que hay muchos valores de los que podemos ocuparnos de manera gratuita, pero obviamente tenemos que estar comprometidos con ello. Y bueno, creo que esto es lo que quería decir por el momento. Estoy muy contento de encontrarme en la Ciudad de México, y como Philippe lo dije, México ha sido crucial cuando todo fue, cuando todo empezó en la fundación de Arcon, y ahora estamos de regreso aquí. Estamos en un nuevo punto de inicio en México, en la Ciudad de México. Y vemos mucho potencial, vemos muchas posibilidades para el futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta lucha. Thank you very much, Helge Lunde, for your words. And I would also like to say thank you for all of these years of complicity and common work. Thank you very much, Helge. I think that when we see the portrait for what Icon is today, I remember June 2006 meeting. I think this long journey has been very fruitful and is going to be so evermore. Now I have the pleasure to give the floor now to Alan or Rico. It's very good for people like us who are within a
work to sit down from time to time and have a coffee and listen to an observer, to a man who reflects from those works. And I think that with the several meetings Alan and I had, I was very pleased to listen to him and to reply to him. I spoke more than you, by the way, but I know that you have been observing us with, carefully and with a lot of interest, and always Alan's questions were quite pertinent. When we think about this meeting on exile and writing, I thought of him immediately to be with us. Today you will be speaking here, but tomorrow you will be moderating another table, and you are going to be part of this great adventure. Alan, please, the floor is yours. Good afternoon. I want to thank the 17 Institute, Dr. Benjamin, and the UAM Kwakimalpo, and mainly Philippe, for this invitation. Effectively, as you noticed, this is some sort of different table to what has been worked at the other tables, and here we are kind of spinning in a different registry. And it's also important to cover these topics. My presentation concerns my doctorate degree thesis. I am a sociology student in sociology at the UAM, and I have been working this from my master's degree, and also on the topic of exile with these institutions, and I entitled this "Building Multiple Experiences of Exile Writers," because this has been a challenge to entwine all the pretensions I have for this research. There are many axes that are considered in the subject of my study, which are the exiled writers and literature as the main axis of the research. In this case, we have different converging dimensions from the world, and I think that's the way the study of art must be multidimensional and polyphonic. I know that for some, or for many, what I am saying seems to be evident, but it's not so. When one goes into the study of the arts and social sciences, we always kind of have another concern. That's why, for me, it is important to speak about this, because art always replies not only to social conditions as we are taught in sociology and social sciences, but it also replies to other things. And that's one of the concerns that the 17 Institute has, and that's what I think it's important to make this a reference. Now, what I try to do in my research is through biographical projects of some exiled writers living in Mexico, is to understand both the political and historical reasons of their exile, as well as their personal and social experiences of these same exiles. Besides trying to understand the role that all the aforementioned plays, that is, experience and living in the building of the literary work, not only trying experiences, biographies, tracts, but also trying to intertwine this with literature. In this way, literature, exile, social world are linked to give a broad overview with the singularity of the experience of exile writers who have to live in exile. I want to make a brief reference here because I consider it will be important, for the moment when I will deepen in these subjects. Exile is a process, and it is important to take this into account. Again, it seems you understand. It seems these are things you know, but we have to take this analytically
to grant its greater depth. It's a process that can be divided into four phases: possibility or likeliness conditions, the before the exile, everything that comes before the breaking. Number two, the break, that is the time in which the artist and the writer has to leave their country. Number three, the readaptation process, which means during a process of re-socialization for a readaptation into the place where they are setting in. And number four, the end, if there is an end to exile. And I really thank Philippe for having called to the table accompanying exile, because it would seem it needs an oxymoron phrase. How can you accompany something that historically has been understood as an epitasis of loneliness, but exile can be accompanied? My research is trying to answer to this question, and for this, I have used the concept of experience as the core subject, because with its analytical and theoretical and methodological aspect, I can consider all the dimensions coming with the exile of these writers. And I want to say two things here. First of all, I will give no names of the writers with whom I am writing right now because of ethical reasons. Number two, it turns out to be complex, as Philip said, to speak about this topic, because as Icon and Philip, they are part of my research. Getting into the case and to the study of case, it's something I have to do carefully, with some exceptions, and I have to make some self-questionings in terms of my stance in these roles. And now let me close this parenthesis here. Now, after this reference, if I put at the center of the analysis experience, I can understand many things. First of all, the writer's biography. Number two, the role that different organizations and institutions play in the building of that exile's experiences. And also, I can make the creative process objective of these writers, also in the relevance of the social and historical framework where these possibilities of exiles are being created, all the way up to the moment of a break and other socialization spaces. And finally, all the aesthetic differentiation of process. So when we speak about experience, we also speak about work, because as Philippe already said, and also Helge said it, migrations have several perspectives. But when this is a forced migration or displacement of exiles, it seems that there is some sort of union of complicity between the writer with their work, and it means something else. That organic union between creator and work has another nuance. So, placing at the center of the debate the concept of experience does not only allow me to track the trajectory of exile, that is, all of this process about which I told you, our country of origin, a break, and so on, and also collecting experiences to build histories. It allows me to understand perceptions, emotions, and representations that the writer has of the social world about their activity as a writer. Otherwise, how can we explain the relevance of exile in art if not with this connection to social contexts, emotions, feelings, works, and social groupings that build that forced displacement? Everything gathers to create this complex problem to understand how we're going to accompany exile. I want to explain then, in a fast way, why this concept of exile is important to me in a more schematic ways. And the question I have is, what is what is the experience? And we, being
you know, fully honest, I don't know, because there is a long sociological and philosophical discussion of what experience is and what it is not. So I don't want to engage into a philosophical discussion of this extent, so that we will not have time. But I want to tell you that the experience has been divided into two main visions. On the one hand, we have the experience, the kind of pre-reflexive experience, which is something that is shown in the instant, which belongs to the realm of the sensitive, the experience as a pre-reflexive, the pre-instant. And on the other hand, we have an experience led throughout time, deployed in a reflection. And here, experience is a political and historical object, and narrated object, always narrated. And in such a way, the concept will move between these two concepts. We'd have to say that originally these experience is built not only by the individual, not only by the exile, but by all the social actors that influence this process that the writer has to go through during their exile. The experience is not only about oneself, but is an experience of all. Then, what is interesting here is to see how a series of life experiences expressed in acts have objective and structural and subjective and phenomenological conditions that can create an experience through paying attention to all this process, the process of the production of experiences, based in this case on a process of broken down stages in individual time, but also social, that are going to break down a special temporary geographical, linguistic, and institutional space that is we have to see. And what I am trying to do is to break this experience down and see how all of these elements also accompany and build an exile. Therefore, if we think again about that graph of the process of exile, institutions would be the constitutive dimension of the gear of the experience, and then we can think of icon in global terms, but also, Casa Africa, Oaxaca, Casa Refugio, all these refuge centers. As Philippe and Helge said, ICORN is an organization, and I dare say one of the most important ones for writers in exile in the world, as it was already explained in the mechanics in Mexico. Casa Refugio was functioning, or is functioning, or was functioning as a link to welcome writers, and also, as we saw, it has a long process of building and legitimation in the world. It's a constant struggle to place at the center of the debate a topic that may seem always in the outskirts of the political agendas. Who cares about literature? The most important thing here in this question is how ICORN, in transnational terms, has been concerned about this, about safeguarding, how can I say this, the expression not only of journalists, but also of fiction. It's also important to rescue fiction, poetry, because not only journalism and photojournalism are trying to tell us something about reality. The art from the fiction, from poetry, by the word in itself, are also trying to tell us something about the world. So we cannot lose sight of this transnationality that has been worked upon in some of the times, and the relevance of the word not only in local terms, but also of the word of the world. That's also why icon is so important, and now becoming more sociological now. Thinking of icon is thinking of an organization, whether you want to consider it
there's not, which has a power, in a Foucault sense. Michel Foucault was saying that institutions grant or subtract certainties of subjectivation from the individuals, and that's what Icon is doing. It decides, it makes decisions, it conducts a process of choice, it legitimizes in urgent times, decides who yes, who no can have access, and more deeply they can say who is and who is not an artist. Quite interesting, right? This is a process in itself which is interesting because it does not only considers literature but also exile. In this case, it also decides who is more in danger than other people. This is an exercise by a powerful and important institution. If we think about this in a more post-structuralist terms, we are going to have a name. The power of decision making, as that of Eigen, has without a doubt effects in the subjectivity of writers. That's why we are speaking of experience not only in internal terms for the subject, but also external in terms of the organization. With the states, for instance, within national states in the politics theory, we have the common denomination of the national state as that holds power thanks to the monopoly of all mechanisms of violence. Any mechanism of violence, mechanism of symbolic violence of the state is, as Pierre Bourdieu says, the fact of producing sovereignly perceptions and mindsets thanks to the naming, to the appointment, to the nominalization. That is the granting of attributes from their appointing, from the naming, of putting a name to something. In this way, the state, all the states create subjects upon naming, and they create names for the subjects. Magical power, without a doubt, as many magical powers that the state has got. So that's what Icon does. Play with that magic. It's a fight of magics, between the state that wants to hesitate about that magical power state has. And it's also true that we have groupings of different nature which defy consciously or unconsciously this monopoly of the power by the state, one of which, as I have been saying, is Icon. And with the crisis of exiles, as we know, it's today's, and it seems that this has always been there and this will last forever. Entering a country and being accepted as a refugee is a huge problem. I hope you will not live it, but it's quite complicated. Time and again, we listen to people saying that the formalities to accept refugees in a country, is more Kafkian than Kafka himself. And here, the state, through its bureaucracy, holds and exercises a power of decision, the power of entry, the power of acceptance. So, any power demands a counterpower, and which one is it? When we're speaking about Icon, we're looking for strategies to give entry to writers fleeing in exile. And as I was discussing with Philippe and other people, it seems funny to me. It's curious that one of the main strategies to counter this magical power of the state is to inscribe them as artistical guests, and they are so, but that does not stop them from being persecuted people looking or seeking asylum, refuge, who are exile. Someone who has to leave their country because of political reasons. So this pawn of words is interesting again because when we try to go into constructing experiences, there's no doubt a construction of subjectivities. So this type of state relations with ICON and other organizations, Casa Refugio is another one,
unveils a series of policies and interesting problems as for sovereignty, legitimacy, and appropriation of autonomy. The problem of autonomy is an important one. In Netherlands, for instance, uh, I don't know if you remember what Helge said about cities. The mechanics is as follows: ICORN requests a city to become a member of the network. The city accepts, and through federal governments, they grant money to the city so they can maintain the house. Right. So in Europe, in the Netherlands, I was there recently. It seems as if everything was working fine. No issues of money, there is a certain autonomy of the house, there's a certain autonomy of the city. Usually, you don't have any issues with the federal government, but in a city of which name I don't want to remember, in a valley, the autonomy issue is a big one. In this city, there is always money issues. So there's always like a pull and stretch, like a tug of war of who's who for the money. You guys who are doing the stuff, or we who have the money, and this is for me. And who knows what's going to happen in the fourth transformation? But this is not something I want to touch right now. But so as I say again, this unveils very interesting problems to talk about icon, to talk about the cities, writers' works, because there's no doubt that the relationship they have, for instance, Casa Refugio with the Mexico City's government, is an essential one to understand these sort of issues. I think now that Philippe was saying this, I think about the grants who have been given to writers. They gave them grants to work as writers. So the aspect of being an exiled person is a bit put aside. And even if it's right there and never goes away, well, your status of writer for those grants is irrelevant. These are inclusion process, reincorporation. They are endless processes, but they are very passionate processes. There are multiple experiences which need to be untangled and then retangled again, right? I knew about a case in Europe of a writer who, after he finished his stay in that house, he had to stay for a couple of months in a refugee camps. No status there of no writer status. There were only refugees. He was just another refugee. We must not lose sight of this icon and Casa Refugio, along with the other houses which Philippe has tried to to make survive. They help to make these people understand themselves as writers, to survive as such, and so they help to accompany their exile, to accompany literature. And I am really glad of being here and being able of accompanying a bit. Thank you very much. Dear Alan, of course you're accompanying, and you have been doing it, and you will accompany. It's not a promise, but it's an affirmation. Yes, indeed, we were able to listen to description of this network of refugee cities, and then an outside look from Alan. We could talk for hours and hours and tell stories. You must think that every person who is exiled is a word, but then again, every writer is a lot of words. That's the definition of a writer. So we will need hours and hours to talk about this. But I think that maybe we could hear you guys a bit from the audience. Maybe try and answer your questions, any doubts you have regarding this mechanisms.
these processes that have organized. Everything has a reason to be. If we decide to give a 2 year stay, all this has to do with the time that someone needs to settle down. So I think that the most important task that we have in a refugee house, in a refugee city, is to allow a rider for them to have a contact with the outside world through studying the language, through making everyday work, through being in the public arena. Sometimes you cannot do this just because maybe the writer doesn't want to, and we can never force them to do any of these things, right? Yet I must confess that with some authors I received, I was really lucky. We have here my friend Musere Madi, who was one of the most active ones. Later, we have our friend Safa Fati from Egypt, who is also someone who was able to absorb the local culture, and many others who have decided to participate, to get into the local world. Just like I was saying in my introduction, for me, the best medal, the best award is to think that five of them are now living in Mexico City or around Mexico City. So just to to add on the Alan's reflections and Helge's description, and I think it's important for you to ask some questions, to criticize, to support. Anyway, the floor is yours. So we have one question over here. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Good Paola. afternoon. My name is Y bueno, tengo Paola. una I experiencia de have trabajo con a refugios también working en experience with Ecuador, refugio de in Quito. Ecuador. I am from Y bueno, Quito, quizás conozcan también esta and organización que se maybe llama you know HIAS. about this organization. It's Tengo named algunas HIAS, preguntas, and I ¿no? have En some relación a este tema, questions sobre regarding todo this con la topic, organización que ustedes especially with llevan. your Eh, organization. Bueno, por un lado, On escucho one que hand, los escritores llegan con I una hear that invitación de parte writers de la arrive organización. through an Obviamente invitation ellos from the realizan el organization. proceso. They Pero obviously ¿qué pasa feel this cuando, application. obviamente, por But una what soberanía de happens los when estados, maybe because of ellos no son sovereignty of aceptados states o they are not reconocidos, accepted digamos, de or they are not manera legal como recognized refugiados legally as y no pueden refugees acceder and a derechos, cannot servicios, etcétera? access O to ni siquiera, rights no sé or cómo funcione, services? pero quizás I ni don't know siquiera how pueden this llegar works, a but la ciudad or maybe donde they cannot even van a reach recibir ese the apoyo, city in ese which they would acompañamiento, receive ese this sistema de support educación. or accompanying. Eh, Otra pregunta, tal I vez, have another ¿cómo están question. abordando How o are si you tienen alguna experiencia approaching, or if you de have any alguna experience of estrategia que hayan some podido desarrollar strategy that you may have been cuando se able topan to con develop situaciones when no muy you run into particulares, very como por specific ejemplo la de situations like Pittsburgh, Pittsburgh, la reciente, en which is este a recent one, atentado que hubo y esta relación de las with this organizaciones con el relation of apoyo a refugiados organizations and the y luego support of estas, refugees, esto también and implica o implicó this en su is momento also un implying crecimiento, aumento de a xenofobia, growth of realidad, cómo lo van xenophobia abordando in the también. place. Me And how imagino do que en you conjunto con otras approach? organizaciones, pero I may bueno, si feel me that pueden comentar along alguna, other alguna organizations, situación en but if you could particular que talk pueda about some servirme. particular situation that may Eh, be good for us. También Helge, tal vez aparte de este apoyo que tienen a las And also, personas, I a want los to ask you, escritores it's en if especial, other han than this pensado en support to algún writers, programa have que you thought pueda about any desarrollarse con un program nivel that un can poco be más developed amplio, tomando in a en cuenta more que, bueno, wide este way? proceso es bastante Considering that complejo, the requiere refugee redes de process is apoyo, really este, son complex, muchos a lot of efectos a nivel networks are psicosocial lost, también we en have las a lot of personas y que psychosocial quizás la effects on escritura, people, ¿no? and that Pueda ser maybe justamente un elemento writing can para be poder an simbolizar element o to elaborar algo que symbolize vienen or to atravesando elaborate estas personas que no something that these necesariamente van people a ser escritores are living, profesionales, that maybe pero que they se are not puede professional utilizar writers, esta but they may herramienta use this as a tool, como un proceso de as a simbolización, ¿no? symbolization De process and reelaboración. re-elaboration. Eh, y bueno, y la última, no sé, And es I como have una another solicitud así ya kind más, of request. no sé, en
In Ecuador, we have a migration process which is very vast. Before, with the armed conflict in Colombia, this was the most migrants we had. Many people are not aware of this, but we have a lot of people from Colombia, and now we have Venezuelans arriving. So many organizations are, helping with some funds to open up support services for refugees. And Quito is a very important city culturally, for writers, for musicians, the whole artistic thing. I would like you to request of thinking thinking of Quito as a city that can have people associated. Despite that they have a lot of refugee things statewide, we have already a law of human mobility, which is very good, that will grant you access to rights and services. And obviously, since this country has not so many resources, this is a very complex welcoming process. But maybe if we got support from this, and considering that these refugee processes are opening up. Thank you very much. Well, I will start with your two last questions, and then I will give the floor to Helge. Yes, we are considering Ecuador, not only Quito, also Guayaquil. We have some connections there, and I hope that someday one or two cities from Ecuador. The question you're asking is very valid of how to accompany a writer in the most personal and artistic field. And I have to confess that we have no mechanics at all. We need to adapt here. We cannot have a mechanism here. The only thing I can say is that in Latin America, as well as in other fields, it's easier to work with writers. This means to translate them, to publishing them, to make them known. This is a great advantage. Latin America has many problems, but this is not one of them. And also, the legal part of the migration part is much easier in Latin America than in Europe, where every refugee cities has a lot of paperwork to get a visa. But the question behind your third one is, what does it mean to accompany a writer? How can we be their interspeaker? How can we guide them? I think it's a question that's impossible to answer. I could tell you a lot of stories. Our friends who are writers could tell others, just like we did. And we said, what would you like to leave? If there is a definition of what is to be a writer, is someone who leaves some footprint in their own culture and in the others. And I think that our role here is to help them to leave those footprints behind. Books, talks, events. Some of them are, vague. And to leave some footprints on the heads and the hearts of the others. It means that we need to introduce them with local writers that come up with texts that adapt or not. I don't really understand what was going on outside the room. They had to achieve universal text that would find more readers. So I think that the two first questions of you, I leave Helge to answer them. Muchas gracias por todas tus preguntas tan interesantes. Creo que
para contestar eso también quiero repetir y extender un poco más el proceso de solicitud con ICON, porque no creo que sea muy bueno expresándome con tanta claridad, ¿no? Claro que ICON no decide decir, a ver, quién es artista, quién es escritor. No se trata de eso, sino que quiero tomarlo desde el principio. Cualquier artista o escritor perseguido puede solicitar eso. Recibimos su formato en nuestras oficinas de ICON y ya sea que el artista lo llena por sí mismo o si la situación es muy difícil para ese escritor o artista, alguien más llena ese formato de solicitud por ellos. La recibimos, vemos que más o menos está en orden y luego enviamos esa solicitud a un cuerpo investigador independiente, que en nuestro caso que es Penn International en Londres, tienen investigadores a los que les pagamos $100,000 al año para que, para que hagan una evaluación adecuada de esas solicitudes. Tienen que asegurarse primero de que pueda probarse que ese escritor o artista lo están persiguiendo. Eso es muy importante, es algo básico. Cuando el escritor o ese artista solicita ese refugio, tienen que probar que están siendo perseguidos. Y creo que lo más importante es de ese equipo de investigación en Londres, se especializa en poder demostrar que hay una conexión entre el trabajo que hacen los artistas y los escritores y la persecución. Normalmente no basta decir soy un poeta y un activista y escribo mi poesía y está muy bien, ¿no? Mi poesía, pero además soy un activista, estoy ahí en las barricadas, les lanzo piedras a los tanques, etcétera. Normalmente no basta ese tipo de situaciones para reconocer a una persona como escritor dentro de ICON. Tiene que haber, de manera ideal, no siempre se puede comprobar eso, pero tiene que haber una conexión entre lo que haces como escritor y artista y la parte de persecución, ya sea que el talibán, el gobierno iraní o donde sea te está persiguiendo debido a lo que piensas, debido a lo que escribes, a lo que dices. Ese es el tipo de cosas. Creo que de eso se trata. Cuando se trata de la parte de la xenofobia y la migración, creo que Philippe dijo algo muy importante. Es una buena razón porque la que también creemos que es una buena idea que haya más ciudades de refugiados. Es más fácil en algunos países, ¿no? Pero también es muy bueno tener ciudades en muchos países distintos porque entonces a lo mejor un artista no puede entrar a Bruselas, pero puede ir a París. A lo mejor a alguien le resulta imposible entrar a Noruega, pero por alguna razón Suecia sí lo admite, ¿no? Y por supuesto que es mucho más exigente para nosotros tener más ciudades, pero también crea muchas más posibilidades. Y lo que es importante es que trabajamos con los gobiernos, no estamos trabajando contra ellos. Así que bueno, sí luchamos un poco batallamos con los gobiernos, pero trabajamos con cada ciudad y cada ciudad a su vez trabaja con el gobierno de ese país y es la responsabilidad de la ciudad asegurarse de que el escritor o el artista pueda ir hacia ese país, ¿no? Y luego ya ir hacia la ciudad, pero muchas veces es un trabajo muy difícil con Trump y sus camaradas, definitivamente no nos están facilitando las cosas, ¿no? Pero estamos trabajando juntos en esto. ICON no es una organización grande, es una oficina muy pequeña. De eso se trata, ¿no? La idea. Creo que esa es la diferencia principal entre el Parlamento Internacional de Escritores y ICON, ¿no? Salman Rushdie y sus escritores de grandes nombres. Era distinto. Lo que nosotros hacemos es que las ciudades mismas son las que van a ser los actores, ¿no? De impulsar a la organización. Tenemos una junta independiente donde solo hay delegados de cada ciudad en el momento. Y la junta directiva de ICON consiste de los representantes de ciudades de Noruega, de Holstein, de Suecia, de Ljubljana en Eslovenia,
de Pittsburgh en los Estados Unidos y hay una más, creo. Así que es una estructura democrática. Cada segundo año tenemos cada 2 años tenemos una asamblea general con escritores y las ciudades miembros están decidiendo juntas de qué manera la organización muestra su desarrollo. También olvidé decir que decidimos escritores y cuando Salman Rushdie empezó el Parlamento Nacional de Escritores, principalmente trabajaban con poetas y novelistas, con escritores artísticos, pero cuando nosotros comenzamos nos dimos cuenta de que había una gran necesidad de expandir ese concepto. Entonces empezamos a incluir periodistas, caricaturistas, raperos, cualquier persona que esté escribiendo, tal vez para música, para otro tipo, que sea no ficción, etcétera. Entonces explotamos un poco ese concepto del escritor y finalmente en el 2014 la Asamblea General de ICON decidió que también los artistas no verbales pueden aplicar. Cualquier músico, un pintor que esté siendo perseguido por la obra que hacen pueden solicitar y tener acceso a esa protección. Y luego creo que también preguntaste sobre los activistas y los defensores de derechos humanos, es mucho más complejo, pero casi todos los defensores de derechos humanos están comunicándose porque están escribiendo sus propias posturas. Entonces a muchos se les puede considerar escritores y luego ser elegibles para solicitar ICORN. En este momento no tenemos abogados como una unidad separada de ICORN, pero no es algo que sea imposible, que es imposible para un abogado aplicar en ICORN, ¿no? Para poder aplicar, para poder solicitar apoyo tienes que poder producir algo, ¿no? No tenemos criterios absolutos, obviamente la persecución es un criterio indispensable, pero fuera de eso no tenemos, bueno, creo que se imaginan por qué, pero lo que yo siempre digo, cuando se evalúan las solicitudes, y lo que se tiene que ver aquí es la conexión entre el trabajo que se está realizando y la persecución que se está sufriendo. Esto es lo que hace el grupo de investigadores. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que responder. Thank you very much. I don't know what the micro is now. Yo tengo dos breves preguntas. I have two questions. The first of which concerns how you position yourself. I mean, in terms of your existence in places where the persecuted writer can apply to you, for instance, the case that is the most successful in countries such as the ones you mentioned, those of Asia. I don't know. I mean, if you go to Iran, how do the writers in need get to know you specifically? Because something that caught my attention is how. I mean, we don't have China here. We do not have Cuba here. So how is the distribution conducted? I mean, if you have got visibility in these places, and what you do in cases where writers have no access to internet or they have intervened communications, how you facilitate this. That would be my first question. And the second question concerns something that seems to be paradoxal to me. In Mexico City, we can open up our doors to refuge, but we also have a lot of journalists who need support in other places of the country, and how there is maybe an internal exile, and how this is worked in the case of the Mexican federal state of Veracruz. And I don't know if you could receive this kind of applications. Okay, Helge will answer the first question. I will answer the second one. Muchas gracias. Esta es una pregunta muy interesante, ciertamente. Y con que tenemos 159 solicitudes el año pasado y que fue mucho en comparación al año pasado, creo que se debe a dos razones. Una de las cuales es que Icon, cada vez se vuelve más conocido y así más gente en todas partes del mundo conocen este sistema. Obviamente no solamente tenemos Icon, tenemos otros sistemas y estamos trabajando de manera conjunta con diferentes redes y trabajemos de manera más efectiva en todo el mundo.
con universidades en las cuales pueden presentar su solicitud los académicos. Hay otras plataformas donde se pueden presentar iniciativas. Entonces, hay muchos lugares que se están presentando, al menos en corto plazo, 2 o 3 meses, que está realizando ICON. Y, y, y donde podemos encontrar colocaciones de 2 o 3 años para los escritores. Así que eso es algo muy importante y creo que los escritores, con los escritores cubanos, básicamente tenemos escritores y artistas que aplican de casi todas partes del mundo hasta ese momento, de Estados Unidos, uno o dos, y no muchos de Europa. Tenemos uno de los Balcanes, de Rusia, y quizá pronto de Polonia y Hungría, no lo sabemos porque la situación en el mundo cambia. Solamente antes de darle la palabra a Philippe, se mencionó un ejemplo de colaboración con respecto a la segunda pregunta de los periodistas en México. Creo que fue por parte de la embajada en Noruega, no sé por qué, pero nos contactaron porque los había contactado la autoridad estatal mexicana para dar protección a sus periodistas. Y bueno, creo que eso es genial y creo que se está haciendo un trabajo muy importante. Y entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, cuando un periodista está haciendo un trabajo que es muy provocador, ¿no? Eh, es que no pueden proteger a esta persona porque ya no lo podemos hacer. Sí, claro, estamos en la Ciudad de México y lo que hicimos fue hablar con Philippe y pudimos colocar a este periodista de manera temporal en casa refugio hasta, bueno, obviamente no crean que tienes una gran fuerza militar afuera, ¿no? No en caso de que viniera alguien de la mafia que quisiera matar a esta persona, ¿no? Pero estuvo unas 2 semanas, una vez tuvimos un acuerdo todos nosotros de que si se comprueba que es muy peligroso para que esta persona permanezca en la Ciudad de México, tenemos que encontrarle otra ciudad de nuestra red en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, no fue necesario sacar a esta persona de México porque pasaron otras cuestiones, pero creo que es un ejemplo muy hermoso y nos permite ver la naturaleza del trabajo que realizamos. El punto no siempre es sacar a la persona y llevarla muy muy lejos. Si es posible, es mejor colocarlo o colocarla tan cerca como sea posible, pero en ocasiones un escritor, un periodista en Venezuela, bueno, está siendo perseguido y en este caso quizás sea mejor llevarlo a Europa, pero quizás la familia está así allá y no puede irse, ¿no? Entonces quizás sea mejor quedarse en un país que esté más cercano, aunque quizás no estés tan seguro, ¿no? Pero es mucho mejor que estar, que permanecer en Venezuela, ¿no? Eh, Ahora permítanme explicar un ejemplo más de ICORN. ICORN no es una organización de refugiados porque proporcionamos refugio a largo plazo pero temporal, porque si fuéramos una organización de refugiados cambiaremos por completo nuestro giro. Y en muchas formas esto hubiera sido más fácil hacerlo de esta manera, pero nosotros decimos que somos una organización de refugio a largo plazo temporal en la Ciudad de México, en cualquier ciudad, y después de 2 años el escritor, el artista, nosotros y la ciudad vamos a tratar de ayudar a esta persona a encontrar otra solución. En ocasiones esto implica solicitar el asilo o ir a otra ciudad de ICORN, pero siempre lo decimos y creo que esto también es importante para tu trabajo de investigación, incluso cuando el artista, bueno, está solicitando hacer ustedes es el campeón de tu vida. La responsabilidad de tu vida y de tu trabajo bueno, recae en ti. Vamos a darte una ciudad que te pueda dar un refugio momentáneo
y especialmente lo que pasa después va a ser tu responsabilidad. Icon, la ciudad y todos los que estamos tratando de ayudarte, pero no nos vamos a hacer responsables y quitar esta responsabilidad del el escritor. I think Helge has already answered both questions. I would only like to say that it seems that it is one of the most noble facets of Icon to be an entry and exit gate. We are asked about information. We have exchanges with people that are informing us. We have journalists, writer friends in Latin America, and that allows us to nourish our information. Another question, we still have some time. Thank you very much. What a great work. I'm very interested in what Icon is doing. And I wanted to ask the relation between this organization and, for instance, haven cities of the United States, those welcoming cities, and in general, this movement, if you have some relation with them, or if you are separated from this type of movement, that would be my first question. And I was reading again my note on the text of Dan Derrida that you mentioned, the text about of cosmopolitanism, when this Parliament of International Writers is founded. I think it is a very suggestive text, a very current text, and there is a question here that I would like to, by the author, that I would like to make Icon 30 years after it was made for the first time. How was the dream of the Haven cities, redefining international law? I wanted to ask this organization whether you are considering, beyond your actions, your specific pragmatic actions, a horizon of possible redefining of international law in comparison as it is today. And my third question would be how this idea of haven refuge city relates to the policies of the municipalities, which are redefining countries' policies. Let's, for instance, Spain, not in terms of exiles or refugees, but in other terms, how the idea of haven as city influences in redefining and establishing the limits of the nation state from the municipality. Muchas gracias. Estas también son preguntas muy interesantes. Y estoy muy contento de que hayas leído el libro. El texto de Narra sigue siendo un texto muy importante y vamos a refrescarlo en una reunión en 2020. Vamos a revisar este texto una vez más y vamos a dar una gran conferencia ahora que lo mencionas. Y también hablaste sobre el movimiento de las ciudades de refugio en Estados Unidos. Obviamente esto es algo interno a Estados Unidos, pero es muy interesante para nosotros y creo que esto nos da impulso y también esperamos que algunas de las ciudades que se encuentran en este movimiento también se vuelvan ciudades icon. Tenemos Pittsburgh, que es un gran ejemplo, pero también tenemos Ítaca en Nueva York, está basada en la universidad y estamos trabajando con la ciudad de Nueva York y también con algunas de las otras ciudades de Estados Unidos que están trabajando o tratando de trabajar de manera más independiente del sistema de Trump que se tiene aquí, pero básicamente creo que hay un movimiento en donde vemos que las ciudades están tomando mayor responsabilidad. También en Europa lo vemos en Alemania. Uno de los grandes desafíos que tenemos cuando estamos tratando de expandir el trabajo, obviamente tratamos de cooperar con tantas organizaciones y ciudades como sea posible y también queremos cooperar con la Unión Europea y las Naciones Unidas. Pero como sabes, la Unión Europea es una unión de naciones. Esto es lo que es la Unión Europea. Incluso en Europa, la Unión Europea aprecia enormemente el trabajo que realizamos y otros, así como el de otras organizaciones, pero aún así tiene problemas para ayudarnos tanto como deberían, porque como organizaciones están dirigidas a la cuestión de nación. Entonces todas las decisiones se tienen que tomar a nivel nacional y no tanto a nivel de las ciudades. Actualmente las ciudades están unidas y lo ven, por ejemplo, cuando vemos otros temas como el medio ambiente, la,
los estados-nación a menudo no tienen poder y realmente los actores que pueden hacer algo y hacer una diferencia en términos de salvar la ciudad son las grandes ciudades porque son las que son capaces de trabajar de manera más estrecha con los problemas y realmente pueden ocuparse de ellos. Y nosotros en ICORN estamos tratando de aprovechar esta situación y estas nuevas realidades porque vemos que las ciudades realmente pueden tomar la estafeta y hacer un trabajo. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? De la ciudad de Dansk. Pero sabemos que el alcalde, bueno, él vio que mi ciudad, la ciudad es una metrópolis de Dansk. Somos una ciudad internacional de bienvenida. Entonces realmente esa es la política que queríamos construir, ¿no? Y lo que hizo el alcalde de la ciudad, desafortunadamente lo mataron, lo asesinaron, los motivos siguen sin esclarecerse, probablemente tiene que ver con la situación del discurso de odio que se está viviendo en el país y lo que está sucediendo aquí, pero creo que, bueno, no podemos decir que podemos deshacernos o ignorar las naciones-estado, pero tenemos que trabajar con ellas, por ejemplo, en temas de migración, porque ellos siguen siendo ellos los que controlan las fronteras, pero creo que bueno, hay un movimiento muy interesante también, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, donde muchas ciudades están tomando o asumiendo un papel mayor y estamos comenzando a notar. La mayoría de nosotros estamos viviendo en grandes ciudades. Entonces es más fácil acceder al gobierno de la ciudad que al gobierno nacional y creo que esto es algo importante. Ahora, un punto que creo que estoy olvidando de la pregunta de Ecuador, que me hacía la persona de Ecuador, la organización de Icon, bueno, no es como que decida qué escritor, que el escritor pueda donde quiera. Bueno, cuando hacemos la evaluación de la solicitud y la obtenemos por parte de la oficina de en Londres, es nuestra obligación eh, determinar la situación para el escritor. Se establece un acuerdo con la ciudad de Icon y a nosotros nos gusta presentar 3, 4, 5, 6, 7 candidatos, artistas, escritores perseguidos, de los cuales son más adaptables a esta ciudad, los que constituyen, bueno, las organizaciones, la gente que está trabajando, a que puede constituir la membresía de ICORN. Bueno, aquí toca decidir qué escritor y en qué ciudad, de decidir sobre qué y cuándo. Maybe we still have good time for one last question. We have one more over here. I just want to say that in Cancer for Here we published number one, in issue number one, the text of Jacques Derrida that you were mentioning, which is a very important text. It would be long. It would take us a lot to speak about the parliament that is now icon, but Derrida was the typical writer that we want to have on our side supporting us. That's something I can tell you indeed. Good night. Good evening. I'm sorry. I think this is very interesting, and I mean this assistance you are providing, and I also think it's interesting to study it from the point of view of its impact on the countries where it is happening. I was wondering whether with these motto of safe, not silent that you had, I understand that some of these writers or journalists, when they go to some of these new countries, are not only speaking about still speaking about their problems, and they start speaking and writing about the problems of the welcoming country. Sometimes maybe, I don't know if you have had in ICO a problem when people start to speak about another situation, which is different in relation to the government or the cities that are welcoming them. No estoy seguro si entendí bien la pregunta, pero una de las cosas que mencioné como
una dimensión muy positiva para el trabajo de Icon es el momento en el que el escritor se encuentra en un seguro y puede hablar y puede escribir lo que quiera y en muchas ocasiones vemos que pueden criticar al gobierno, a los colegas de sus países, muchas cosas de manera efectiva, pero y bueno, esta persona permanece en su país, obviamente, y estaba sufriendo persecución, pero la meta de esta persona es regresar a su propio país después de encontrarse en una ciudad de refugio. Cuando trabajas, y estás trabajando por 8 semanas en contra de las fuerzas represivas del gobierno, si lo tengo que decir así, puede que sea más difícil regresar después, pero en ocasiones puede haber puede ser una gran disyuntiva entre el escritor y el artista, lo que sea, porque se quiere utilizar el espacio libre que se tiene de manera óptima al máximo y hablar tanto como sea posible, pronunciarse sobre la verdad en el país, pero en ocasiones no puedes regresar porque a menudo el problema conlleva muchos desafíos de los que no hablamos. Si tienes familia, parientes, amigos, a veces cuando eres tú expresándote de manera contundente y estás en una ciudad de refugio hay grandes problemas también para la familia en el que permanece en el país, ¿no? Entonces hay muchos escritores y artistas en nuestras ciudades que a menudo tienen que tener un perfil bajo porque es muy peligroso. Normalmente no es peligroso en la ciudad, ¿no? Tengo algunos ejemplos que sí dicen que puede también ser peligroso, pero bueno, digamos que no estés en París o en la Ciudad de México, no, pero sí te gusta expresarte mucho, puede haber problemas, desafíos para los que dejaste en tu lugar natal, pero bueno, es el momento en el que nos encontramos, así que depende de nosotros y la responsabilidad tiene que ver con el individuo y el escritor, ¿no? Pero no sé si eso respondió a tu pregunta. So I think with this, we're going to take some 27-minute break. And afterwards, we have the great pleasure of listening Safa Fati. Uh, Please be here later, and we'll be back shortly. Thank you.